Hello, my name is Judith Meyer, and today I have 14 tips for learning languages for you. And in order to make it more interesting, I will present these tips in 14 languages. Be sure to click on the subtitle button at the bottom. Los geht's auf Deutsch. Ich werde immer gefragt, welche Sprache man denn nun lernen sollte. Ich muss sagen, das ist für jeden unterschiedlich. Jeder sollte die Sprache wählen, die er schön findet, die schön klingt, die interessant ist, die mit einem Land zu tun hat, das man interessant findet. Oder wenn man keine Möglichkeit hat, sich die Sprache frei zu wählen, wenn man für die Schule, für den Beruf etwas lernen muss, dann kann man zumindest nach einem Dialekt, einem Akzent Ausschau halten, den man besonders schön findet. Denn jede Sprache wird nicht nur auf eine Weise gesprochen, sondern auf ganz viele verschiedene Weisen, und manche davon sind wirklich süß. Und egal welche Sprache man wählt, man sollte sich der Gründe bewusst sein. Zum Beispiel, linguam latinam legere gaudio, sed non loquor. Sic est, causae discendi sunt multae et diversae. Si celeriter discere vis, necesse est causas tuas scire. Il est possible de pouvoir lire et écrire une langue aussi, au niveau C2, presque comme quelqu'un qui la parle de langue maternelle, et pourtant de ne pas se sentir tout à fait confortable à la parler. C'est ce qui m'était arrivé avec le français. Je l'avais étudié à l'université, j'avais lu tous les grands écrivains français, j'avais écrit des essais, j'avais écrit ma mémoire de maîtrise en français même, mais je ne me sentais pas aussi aisée comme en anglais, comme en allemand. C'est parce que je vivais quasiment en anglais, tandis que je ne vivais pas en français. Je la parlais pendant 1 heure, 2 heures, ici et là, mais je ne la vivais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un cours en France pendant 1 semaine avec le prof merveilleux Sylvain Lelarge. Et c'était un cours d'immersion totale. On a parlé français pendant 12 ou 14 heures par jour. Et ça m'a vraiment aidé. Maintenant, je ne ressens aucune différence entre le français, l'anglais et l'allemand quand je le parle. Kwa mfano, nilisoma Kiswahili kwa sababu ninapenda sarufi za kigeni. Hiyo ni sababu nzuri. Ninapenda Kiswahili na nilisoma mengi. Tatizo langu ilikuwa tofauti. Tatizo langu sijui watu wanayeweza kusema Kiswahili na mimi, na sijaenda Afrika. Yani, lazima nifanye mpango. Et se vi lernas lingvon kiu estas parolata de tre malmultaj homoj, eblas ja bone uzi ĝin kaj trovi eblecojn uzi ĝin, se vi konektiĝas al la komunumo. Do, ekzemple por Esperanto estas multaj aferoj interrete, kaj ankaŭ ni povas uzi ĝin dum vojaĝoj, kaj en Facebook estas multaj esperantistoj, kaj tiel oni povas integrigi Esperanton aŭ alian minoritatan lingvon en sian vivon. Do, ekzemple, mi havas amikojn kiuj skribas retmesaĝojn al mi en la greka, en la nederlanda, en la franca, kompreneble ankaŭ en Esperanto kaj en angla kaj en la germana. Kaj tiel mi regule ekzerciĝas pri la lingvoj, mi eĉ ne bezonas iel pripensi, kiam mi denove vidos la lingvon. Ne, ĝi aŭtomate okazos. Ĝi aŭtomate estas parto de mia tago. Kaj en Facebook mi ofte vidas afiŝojn en la indonezia. Do tiel funkcias. Se vi konektiĝas al la komunumo, tiam la lingvo iĝas parto de via ĉiutaga vivo, kaj vi ne bezonas zorgi pri kiel vivteni ĝin.
quando imparavo l'italiano nel liceo, ho fatto uno scambio con una scuola nel Veneto. Allora avevo imparato l'italiano solamente per 1 anno e mezzo e la mia partner di scambio l'aveva imparato durante 6 anni, aveva imparato il tedesco durante 6 anni. Allora, che lingua parlavamo? Parlavamo italiano. Perché lei non si sentiva pronta di parlare tedesco ed io volevo utilizzare ogni opportunità per parlare la lingua. Allora, alla fine delle 2 settimane il mio livello di italiano aveva migliorato moltissimo e mi sentivo molto meglio parlando italiano. Στη καλύτερη περίπτωση δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείς αγγλικά για να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Για παράδειγμα, εγώ θέλω να διαβάζω συζητήσεις για τηλεοπτικές σειρές στα κινέζικα. Κινέζικες τηλεοπτικές σειρές από την Κίνα. Και αυτό δεν γίνεται στα αγγλικά. Δεν υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις στα αγγλικά. Και μάλλον στα ελληνικά θέλω να διαβάζω ελληνικές γνώμες και αναλύσεις για την κρίση που δεν υπάρχουν στα γερμανικά και γι' αυτό δεν χρειάζομαι πειθαρχία για να διαβάζω ελληνικά κάθε μέρα. Χρειάζομαι πειθαρχία για να σταματήσω και να κάνω δουλειά. אני כבר לא יכולה להשתמש בעברית לדברים כאלה. הרמה שלי יותר מדי נמוכה, ואני צריכה כוח ללמוד עברית כל יום. אין לי כוח, אבל יש אלטרנטיביה. האלטרנטיביה היא האתגרים של שפות, כמו ה-Add-on Challenge שעשיתי עם העברית. אז האתגרים הם נותנים לי מטרה, ועם המטרה אני יכולה ללמוד כל יום, אני יכולה ללמוד יותר. זהו. اللغة العربية ليست لغة واحدة. هناك الفصحى، هناك العامية، هناك العربي من أماكن عديدة. أنا درست عربي، درست فصحى، بعد ذلك درست عربي من مصر، بعد ذلك درست فصحى. أنه لا يميل. الآن أنا لا أتكلم عربي. Tuve también un problema con mi español. Español y italiano son demasiado similares. Y quería aprenderlos ambos y ahora hay una confusión total en mi cerebro. Ahora estudio el curso de italiano para hispanohablantes en Duolingo para desenredar mi italiano y mi español. Debería haber esperado hasta que mi italiano sea más fuerte. Nederlands en Duits lijken ook op elkaar. Maar ik heb er geen probleem mee, omdat ik Duits heel goed kan. Het is mijn moedertaal. Dus als je elke talen heel goed kan,
Leer maar de gelijkaardige talen. Investeer maar 50 uur om ze te kunnen begrijpen. Maar het begrijpen is al heel nuttig. Als je daarna begint te praten, voel je je misschien zoals iemand die maar zo doet alsof hij kan praten, omdat je veel converteert. Zoals wieder is weer, nicht is niet, enzovoort. Maar als je heel veel spreekt, voel je je beter en je taal wordt natuurlijk of natuurlijker. Belajar kosakata bahasa Indonesia tidak mudah, tidak begitu mudah. Ada banyak kata-kata asing, kata-kata yang benar-benar baru bagi saya. Tapi di situasi ini bisa mencari kata-kata yang terkait. Misalnya kerja, sekerja, bekerjaan, bekerja, kerjasama, dan sebagainya. Bisa belajar kosakata di hal itu.如果你的水平已经很高，那你可能不知道怎么再提高你的水平。我知道这个情况我们都很舒服。如果我们要用外语做什么就做什么。如果你再要提高你的水平，你应该找你不舒服的情况，你不舒服的动作。比如说我报名了大学的一个高级韩语课程，我学了一点汉语语言学，我写了一个论文，我用汉语学了辩论，这些活动对我很难，我觉得不舒服，但是我觉得他们对我的汉语水平有一个很大很大的作用。So, my last tip for today is that I am convinced that all of us are able to learn a new language. There's no special gene that you need. And yet, I also know that we all can still improve in how we learn languages. I keep discovering new tips, new tools, new resources that I can use to learn languages. And I think that we can find these anywhere. That anyone may have a great advice, a great tip that we can use to improve. So, with this, I would like to ask you to write down some language learning advice, if you have any, just in the comments of this video, and we will learn from each other. How's that? Thank you for watching.